Dear students, good morning. So in the previous lecture, we discussed some of the theories regarding the choice of jurisdiction among the conflicting jurisdictions of states, the forum state and the foreign ones. So we started with the territorial power theory. So as mentioned here, and this is the summary which is made by Nationality. The territorial power, as I mentioned before, it depends on the fact that the defendant has been in the state permanently or even for few moments. What matters is that this person was in the territory of the state. So if the defendant in the state court can assert a jurisdiction merely by serving him or her, I mean the defendant, with a summon. Then I told you what are the disadvantages and what are the problematics regarding such theory. Then we move to the minimum contact theory. It's not contract here, it's contact theory. And I told you that this minimum contact theory, it solved the problem that sometimes the person or the defendant, he is given or even there is a, like the summon was issued by the court. However, the person or the defendant left the state before this summon is issued or even after the issuance of such summon. So what to do in this case? I told you the ideas regarding the minimum contact theory. After that, we have discussed in details the fairness theory, and Lean, I think she has put the matters that must be considered by the court in order to fulfill or to reach the threshold of the fairness. As number one, the relation between the litigants and the forum must be considered. The relationship between the underlying controversy and the forum. The final one, I told you before that it has the same meaning as the second one. So you have only to take two matters into consideration with respect to this theory. Now, you just take what is summarized here by Lean regarding the domicile, residence, nationality as basis for the juridical jurisdiction, and regarding the consent or the submission of the parties or the litigants. Anyway, regarding domicile, you have to know what is the domicile itself. The domicile is generally understood as the cumulative value of two elements. الموطن يمكن إنه نلخصه بإنه هو عبارة عن مصطلح قائم على عنصرين أساسيين، حقيقتين أساسيين. الحقيقة الأولى the fact of the residence، حقيقة موضوع إقامة الشخص، إقامة الشخص في مكان معين. إذا عشان أقول إنه الشخص هذا موطنه هو دولة كذا، لازم يكون أول شيء هو يقيم فيها. So there must be residence. Number one. The second factor or the second element is that the intention of remaining at a certain place. يعني لازم يكون الشخص عنده نية في البقاء في هذا المكان. إذا هو يقيم ولديه نية البقاء في هذا المكان. And domicile as basis of jurisdiction is usually defended on the ground that the person is unlikely to be inconvenienced when sued in his domicile forum in which he is most connected. ليش بعض الدول اتبنت فكرة إنه أنا من حقي إني أثير اختصاص القضائي وإني أطلب إنه يكون ساري المفعول على القضية اللي قدامي لما بكون الديفندنت has domicile in my territory. ليش؟ إيش السبب اللي خلاهم يعتمدوا هذه النظرية؟ السبب حسب تبريرهم إنه الإنسان الديفندنت هذا لما حيكون بتحاكم قدام محاكم الدولة اللي فيها موطنه لن يشعر بإنه هو يعني يتعرض إلى مضايقات أو إنه هو منزعج، خصوصا لما بكون قاعد بتحاكم في محاكم المكان اللي فيه موطنه اللي هو بيعتبر نفسه إنه the most
يعني this forum state is the most connected with me. فعشان هيك هم اعتمدوا على فكرة الدوميسايل. إذا كان الدوميسايل بيحقق هذه الفكرة فمن باب أولى الناشوناليتي it is considered as base for the jurisdiction of the state for the same reason, because the person will not feel inconvenienced when he is sued in the state of his nationality uh, in which he is most, or to which he is the most connected. ففكرة الناشوناليتي طبعا مش هعرف الناشوناليتي هنا لأن انتوا عارفين ايش هي عمليا الناشوناليتي. المفهوم اللي احنا ذكرناه انه هي عبارة عن علاقة قانونية وسياسية بتربط بين الفرد ودولة معينة. في كل الأحوال whether the domicile, residence or even nationality as basis of the jurisdiction or the juridical jurisdiction, you have to know what is the justification for choosing the domicile, residence, and nationality as basis for such jurisdiction. The reason is that the person or the defendant, when he is usually defendant on the ground that the person is likely to be inconvenienced when sued in his domicile forum in which he is most connected. So this is the reason which is mentioned here, which is applied not only to domicile but also to the other bases like residence and nationality. Okay, so this is all what you have to know about these theories as basis of judicial jurisdiction. The last one here, and it is really summarized very well by Lin Zanati. Um, Look, it made sometimes that the parties or the litigants to a certain case, before the case is brought before the court, before the problem raises between these two parties, it made that they agreed that in case of any conflict between us, we choose the judicial jurisdiction of state X to be the court or the jurisdiction that shall hear the case or that shall hear the conflict between us. فهذا بسموه نوع من consent which is made previously between the litigants before the issue is truly raised between them. ففي هذه الأحوال السؤال هل المحكمة اللي وافقوا عليها بتحقق اختصاصها؟ قال لي من حيث المبدأ نعم يتحقق اختصاصها، اختصاص المحكمة اللي اتفقوا عليها. هل تكون ملزمة بكل الأحوال إنه تنظر هذا النزاع نظرا لأنه في consent؟ بنقول إنه كقاعدة نعم، كاستثناء لا، في حالات معينة حقول لكم إياها كمان شوية. المهم هنشوف المضمون. Will the parties consent or choice as to the place of the trial is regarded as major basis for assertion of judicial jurisdiction. So if these persons for example choose the state X judicial jurisdiction, then the state X courts can assert their judicial jurisdiction. This enables the party to escape the harshness or the inconvenience of statutory place of trial. أحيانا بعض litigants they feel that the local law is so harsh regarding their interests, or it is so harsh, it is so inconsistent with their interests. For this reason, they choose to be litigated before another court rather than the statutory court or even the statutory place of trial. لكن نكمل عشان اقول لك ايش الاستثناء، انه يعني مش دائما اللي بنختارها حتما انه احنا بدنا نختار القضاء الاجنبي وبدناش نختار محاكمنا لانه صعبه وحتكون قاسيه بالنسبه لنا. مش دائما هذا الامر حيقبل فيه القضاء الوطني، احيانا حيمنعك تروح للمحكمه الاجنبيه وحيطالب باختصاصه حتى لو انت متفق مع زميلك على اختصاص اخر. But every choice of place of trial may not be enforced. Not every choice of the litigants must be taken into consideration or even enforced by the court. A state may place formal and non-formal requirements for the enforcement of the parties' consent as to place of trial.
أحيانا ممكن يكون الطرفين متفقين على القضاء الأجنبي بدلا من قضائهم الوطني. يعني اثنين مصريين اتفقوا على أنه القضاء اللي بده ينظر النزاع بينهم القضاء التركي مثلا. مصر مش بالساهل ممكن تتخلى عن الجيرسدكشن تبعها وتسمح بوجود مثل هذا الكونسنت. بتروح بتحط لهذا الكونسنت شوية إجراءات شكلية وإجراءات موضوعية، الفورمال requirements and non-formal requirements. If they are met, then this consent will be taken into consideration by the national court اللي احنا بنسميها الإكس 40 أو الكورت 40، وحتسمح بتطبيق الليكس لوتش المتفق عليه، الاختصاص المكاني المتفق عليه الأجنبي. لكن والله if these conditions are not met or this consent is against the law and there is fraud against the law أو اللي احنا بنسميه evasion، ففي مثل هذه الأحوال حتما راح يرفض القضاء الوطني هذا القبول أو الاتفاق عفوا، ومش هياخده بعين الاعتبار، وبالتالي هو الذي زي ما احنا بنقولها هيك بالإنجليش the local court or the national court or even the forum states courts will assert its jurisdiction in this case simply because this consent is in violation to the uh, the formal or the non-formal requirements for the enforcement of the parties' consent in this case. Okay. إذا الحالة اللي ممكن بنقولها إنه القضاء الوطني رغم إنه في consent من الأطراف على إنه يختاروا قضاء أجنبي، إذا هي إيش في الحالة؟ حالة الغش نحو القانون. الغش نحو القانون بسموه بالإنجليش evasion أو fraud against law. لكن evasion هي المصطلح الأكثر. evasion أصلا معناتها التهرب. بالك ما تلخبطش، مصطلح التهرب موجود في القانون في كتير مجالات. يعني في موضوع ال law of family حتلاقيه، في موضوع ال conflict of laws موجود اللي احنا بنعني فيه الغش نحو القانون. التهرب الضريبي اسمه evasion كمان. إذا حسب يعني في taxation legislation موجود موضوع الايفيجن. لكن انا اللي بيعنيني طالما اني بتكلم عن conflict of laws، هل في ايفيجن؟ ايش المصطلح الذي يقابل ايفيجن؟ لو انت مترجم بدك الترجمه حيكون الغش نحو القانون تحديدا. اللي بيقصد فيه انه اثنين مواطنين مش عاجبهم القضاء الوطني تبعهم انه ينظر قضيه بينهم، او فيما لو نشأت القضيه بينهم او النزاع، فبيختاروا قضاء اجنبي. القانون الوطني بيقول لهم اوكي انا بقبل بمثل هذا الاتفاق اللي بينكم، بس بشرط يحقق شروط شكليه وموضوعيه معينه. والله اذا خالفتوها معناته انتم في عندكم غش نحو القانون، وان انتم اخترتوا القضاء الاجنبي عشان تهربوا بعض المسائل وتتهربوا من بعض الاشياء المهمه والقيود الموجوده عندي في القانون الوطني التي ترتبط بالنظام العام، وانتم لازم تقوموا فيها بصفتكم مواطنين تحملون جنسيه هذه الدوله. مش عارف اذا في امكانيه ممكن نفتح لكم هيك، اعطوني ثواني بس، عن موضوع الايفيجن. اعتقد اني اوكي ماشي. عندنا الايفيجن from the law. انتبه، evasion هنا مش من هنا يبدأ أشرح، أعتقد من تحت. أوكي. So evasion in law is fundamental public policy doctrine which exists also in conflict of laws. يعني هو بيقول لي هي عبارة عن مذهب أو عقيدة موجودة في القانون، وموجودة ممكن نلاقيها في مجال الكونفليكت اوف لوز. طلع ايش بقول لي هنا؟ اوكي، هي لما حكينا عن تاكسيشن قبل شويه، في التاكسيشن في موضوع الايفيجن بس بيصير بمعنى التهرب الضريبي. الفاميلي لو نفس الشغله، للتهرب من شروط معينه متعلقه بالزواج بتكون محظوره في الدوله والشخص بده يخالفها، فبروح بيعمل عقد زواج وفق قانون اخر. في الكونتراكت لو اذا كان القانون بيسمحش بمواد معينه يتم الاتجار فيها او كذا، بروح الشخص بيعملها وفق قانون ثاني. الكونفليكت اوف لوز اللي بيعنيني، طلع الكونفليكت اوف لوز لو انا ضغطت عليها شوف مثال بيقول لي at either the characterization of or the choice of law stage
في مرحلة اختيار القانون أو بين قانونين يعني بتنازعوا على تطبيقهم. ف the most usual manipulation، التلاعب اللي بيصير اعتيادي، الأكثر اعتيادي يعني من الناس إنه بتلاعبوا فيه، involves the way in which the connecting factors are pleaded as between the lex fori and the lex loci، القانون الوطني والقانون الأجنبي، so that inconvenient local laws are evaded in favor of the foreign law. الناس غالبا بتلاعبوا عشان يخلوا في صراع ما بين القانون الوطني والقانون الأجنبي، وينتهي الأمر بصالح القانون الأجنبي. هم يعني هم صراعهم كله من خلال هذا التلاعب إنه يخلوا الفورين لو applicable to their issues or even to their case. شايف لو انت هنا حطيت زي هيك ببين لك ايش المقصود بالكلمات. lex fori is a choice of law rule. If applicable, it provides that the law of the jurisdiction or venue in which legal actions brought applies، اللي هي the law of the forum أعتقد. okay the law of the forum. okay بعدين لو انت حطيت على lex loci is a shortened version of the choice of law rules that determine the lex causa، اللي هي the law of the place. okay so Wikipedia is full of information actually, so we can resort to the Wikipedia in order to know what do Latin words or expressions mean, like lex fori, lex loci, actus, arbitri, or whatsoever. So this is regarding the final theories as basis for jurisdiction and how states can as a jurisdiction or their judicial jurisdiction over cases which consist of the foreign element. So the domicile, residence, nationality can be considered as basis of judicial jurisdiction. According to the law of the state, it requires either domicile, residence, or even nationality. Some legislations depend on the consent or the submission of the litigants in asserting their jurisdiction over cases. It's made that the state uh, make like a combination of all of these uh, theories, or some of these, a number of these theories. Like it's made that the state laws or legislations adopts basically the minimum contact theory, and in some or certain matters they adopt the domicile, and they give a room for the jurisdiction which is based on the consent or even the submission of the litigants in certain also cases, under certain circumstances, or even requiring some formal and non-formal requirements of the for the enforcement of the consent of these parties regarding the place of the trial. So this is all I wanted to say for this lecture. Inshallah, in the coming lecture, we will move to talk about the general jurisdiction, the exclusive jurisdiction, and the private or even the limited jurisdiction of the courts. هنتكلم عن الاختصاص الموضوعي الكامل أو العام، بنسميه الاختصاص العام للمحاكم، والاختصاص الخاص للمحاكم، والاختصاص الحصري اللي بيكون مربوط بمسائل معينة. على سبيل المثال حنتكلم عنها إن شاء الله في المحاضرة الجاية. في موضوعات في الكتاب بحب أنا يعني من الآن، يعني إذا أنتم حابين تحضروها عشان يكون فهمكم إلها أكثر أثناء الشرح. طبعا هذول حتكلم عنهم في المحاضرة الجاية: General and Special Jurisdiction، Exclusive Jurisdiction. نتكلم عنهم موضوع الستيت والفيدرال كورتس جيرسدكشن، وإنه في بعض الولايات أو بعض الفيدرال states adopt the unitary structure of courts, or even dual structure of courts. I don't need it. This is kind of disciplines which is adopted in the US and the other states like Canada, so I don't need it. ممكن أنتقل مباشرة في المحاضرات القادمة إن شاء الله بعد موضوع الجنرال والسبيشال والإكسكلوسيف jurisdiction، هنتقل لموضوع التشويس اوف jurisdiction والتشويس اوف law، وبعد هيك إن شاء الله راح أبدأ بموضوعات تانية تتعلق بالتشويس اوف law كone of the subject matters of conflict of laws، اللي هو موضوع اختيار القوانين. هنتكلم عن الميثودز
تو تشويس للضوء، حنتكلم عن كاركترايزيشن، رينفوي اللي هي الإحالات، حنتكلم عن كتير أمور. طلع هنا في من ضمن العناوين إيش؟ موضوع الفرود أو الإيفيجن، موضوع الغش نحو القانون. فكلها موضوعات إن شاء الله بنتناولها بالتفصيل في المرات القادمة. أترككم الآن في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.